হ্যালো বন্ধুরা, চলে আসলাম শাইনি ইঞ্জিনের পার্ট 3 নিয়ে। তো এটি হচ্ছে লাস্ট পার্ট, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো এই হলো টাইমিং চেন। টাইমিং চেনটা কেটে নেবো অরিজিনাল। যারা পার্ট 1 আর পার্ট 2 দেখোনি তারা চ্যানেলে গিয়ে দেখে আসতে পারো, এবং ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া থাকবে পার্ট 1 পার্ট 2, সেখান থেকে দেখতে পারো। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna তো টাইমিং চেনটা দড়ি বেঁধে দেবো। আমার খুব সুবিধা হয়, যখন সিলিন্ডার লাগাবার ভিতর থেকে হাত ঢুকিয়ে তো চেনটা টেনে আনা সম্ভব না, তো দড়িটা টান দিলেই চেন উঠে আছে, এই কারণেই আমার খুব সুবিধা হয়। তো বন্ধুরা, আমরা আমাদের হেড রেডি করে ফেলেছি। তো আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না, আমরা শুধু হেডের ভাল্ব আর ভাল্ব সিল এবং ভাল্বের গাইডগুলো চেঞ্জ করেছি, আর রকারও ভালো আছে এবং ক্যাম্পশ্যাফটও ভালো আছে, এগুলো চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই। আর সিলিন্ডারটা বোরিং করে নিয়েছি নতুন পিস্টন দিয়ে, এই যে নতুন পিস্টন 0.5 mm। এবার আমরা ব্লক কিট লাগানোর আগে পিস্টনের রিংটা পরিয়ে নেব। আমরা গোয়েস্টের পিস্টন নিয়েছি। তো গোয়েস্টের পিস্টন আমার খুব ভালো লাগে। এর আগে আমি উষার ব্যবহার করতাম, কিন্তু উষার পিস্টনে 1 বছর হতে পারতো না, ফের আবার ধোঁয়ানো শুরু করতো, মোবিল খাওয়া শুরু করতো। ওই জন্য ইদানিং উষার পিস্টন ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছি।
সাইডের যে হালকা রিংগুলো কোনো লাগাতে সুবিধা হবে। এটা একটা কোল থাকে, যেমন এই হালকা করে চাপ দিলে এই যে সাইডে বেঁকে যাচ্ছে এই সাইডটা আমরা ভিতরের দিকে রাখবো, মোটামুটি এটা এই সাইডে রাখবো। আর একটা রিং, এই যে ব্যান্ডটা আমরা দুজনকে দুই সাইডের কোলে রাখবো, মোটামুটি এরকম পাশ পাশে রাখবো, দুটোই ব্যান্ড এদিকে দিকে রাখবো। রিং লাগানোর সব থেকে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে এটা, এতে কোনো চারও লাগে না, আরও চান্স থাকে। দেখতে পেলেন বন্ধুরা, রিং লাগানো, পিস্টন রিং লাগানো সব থেকে সহজ পদ্ধতি। লুব্রিকেন্টটা lubricant সময় দেখিয়েছিলাম যে ব্লক কেটে এইখানে যে বুঝতে নেই, তো ব্লকটা
এই সমস্যাগুলো সম্মুখীন হতে হয়। এই সাইডে রিংটা লকটা লাগিয়ে নেবো, তা না হলে কাপড় না দিয়ে লকটা নিচে পড়ে যেতে পারে। লকটা ঘুরিয়ে চেক করে দিলাম, ঠিকঠাক লেগে গেছে। প্যাকিং করতে হবে। এই ব্লক কিট একটা অরিজিনাল ব্লক কিটের সঙ্গে এটা এসেছিল, তো আমি তার জন্য প্যাকিং কিট কিনেছিলাম, যেহেতু এটার ব্যবহার করিনি, এটা অরিজিনাল ব্লক কিটের সাথে এসেছে, সেটাই এতে দিয়ে দিই।
লাগানোর আগে দুটো অবশ্যই দেখে নিতে হবে, দুটো চাবি এটাকে টাইমিং করে ধরে রাখতে সাইড টু সাইড করতে হবে। ম্যাগনেটের নাটটা কই বটল? টাইমিং দিয়ে বেরিয়ে যাবে। রকারটা যেহেতু ফুলে কাজ করা হয়েছে, খালি হবে না। ওরা টাইমিংটা টাইটে মাত্র, আমার টাইটে মাত্র ভালো হবে, সুবিধা হবে। এবার পিস্টনটা টপে করতে হবে। স্প্রকেটের টাইম চেনের যে স্প্রকেটের এই যে দুটো দাগ, এটা আড়াআড়ি দুটো লেভেলে থাকে, করে দেখিয়ে দিচ্ছি।
এই যে মার্কিং দুটো দেখতে পাচ্ছ, এই যে এটা আর এই যে টপে টাইটে এইখানে টাইমিং সেট হবে। টপে ম্যাগনেটের এই যে ম্যাগনেটের যে চাবি মার্কিং সোজা বডিতে যে মার্ক করা আছে, চাবি সোজা মার্কিং। আর উপরে ক্যামশ্যাফট টাইটে এই মার্কিং দাঁড়াবে এবং ঝুলাতেও এই মার্কিং দাঁড়াবে। এটা তো হচ্ছে টপ টাইপ, ফুল টপ। তুই বাড়িতে ঘুরেই করে দিচ্ছি। এই পুরো জায়গা নিবি না। স্ক্রু ড্রাইভার দিলি লাগানোর পরে মোবিল ঢাললে সঙ্গে সঙ্গে তো মোবিল উঠবে না এইসব জায়গায়। তো অগ্রিম আমাদের মোবিল দিয়ে লাগাতে হবে। লাগালে অগ্রিম মোবিল দিলে ক্ষতি নেই, কিন্তু না দিলে ক্ষতি। চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিচ্ছিস তো? এটা মনে করে অবশ্যই লাগাতে হবে, না লাগালে নেমে ধরে হবে, সেভ করবে না এবং দুটোই নষ্ট হবে। দুটো হচ্ছে নিউট্রাল সুইচের যে পাতিটা আর স্প্রিং সেটা।
এই যে কানাগুলো এখানে বাড়ি মারার কোনো দরকার হয় না। সমস্ত মিস্ত্রিরা একটু নজরদারির সঙ্গে কাজ করবেন। এইখানে বাড়ি মারা বা এইখানে খোঁচড়ানোর কোনো দরকার হয় না। এগুলো যদি পরিষ্কার করারও দরকার হয়, প্লেন এইরকম একটা ব্লেড ভাঙা নিয়ে এই আর করে ঘষলে একদম ইজি উঠে যাবে। হ্যাঁ, এরকম করে গুতানোর দরকার হয় না। এই ভুলগুলো করবেন না। এই ভুলগুলোর কারণে মোবিল লিকেজ বন্ধই হবে না, কখনো বন্ধ হয় না। আর এর জন্য ভোগে কারা? কাস্টমারেরা। তো বন্ধুরা, শাইনের ইঞ্জিনের কাজের যে ভিডিও 3টি পার্ট করা হয়েছে, এটি হচ্ছে 3 নম্বর পার্ট। এবং এখনও যারা 1 নম্বর পার্ট এবং 2 নম্বর পার্ট দেখেননি, তারা চ্যানেলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। তো এখনকার মতো এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ।